Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei mir auf dem Kanal. Hier geht es um das Thema Kopfgelenksinstabilität, instabile Halswirbelsäule. Mein Name ist Gottfried. Ziel dieses Kanals ist es, einen Wissensaufbau durchzuführen. Ich bin kein Arzt, ich bin Betroffener und versuche hier eben im deutschsprachigen Raum die Sache zu promoten. Ja, heute geht es hier um die Übersetzung oder beziehungsweise um den Inhalt eines Videos, was ich mit Hutcheson aus den USA zum Thema Korrektur der Lordose, der Kurve der Halswirbelsäule gedreht habe. Und ich werde dieses Video praktisch stückchenweise übersetzen. Das heißt, ich höre mir das Video im Original an, vielleicht so in 5-Minuten-Blöcken und werde dann dir einfach so wiedergeben, was ich da so verstanden habe. Wie immer der Hinweis, schau dir das Video im Original an. Ich werde es hier nach dem Video mit dran heften, werde dir auch erklären, wie du die automatische Übersetzungsfunktion in YouTube aktivieren kannst. Die wird hier sehr gut funktionieren, denn der Brian, der spricht ein sehr schön klar verständliches Englisch, und wenn du hier die Übersetzung von mir gehört hast, dann denke ich mal, wirst du auch mit vielleicht nicht perfekten Englischkenntnissen das Video mit dem Brian ganz gut verfolgen können und da auch nochmal Zusatzinformationen aufnehmen, die ich hier in meiner Übersetzung so nicht richtig wiederbringen kann, denn ich bin ja praktisch hier nur Amateur. Wer ist der Brian? Der Brian ist tatsächlich Chiropraktiker. Und ich habe im Video erklärt, dass das etwas anders ist in den USA wie in Deutschland. In Deutschland ist es eine Zusatzausbildung, die ein Arzt in einen Zusatzkurs über einen Zeitraum von 1,5–2 Jahren abschließen kann. In den USA wird Chiropraktik studiert, also du studierst entweder Arzt oder du studierst Chiropraktik. Und beides ist praktisch identisch. Der eine ist halt medizinischer Arzt und der andere ist eben Chiropraktiker. Es ist so ein Mix zwischen Osteopathie und deutscher Chiropraktik. Also American Chiropractic schaut wirklich anders aus. Und ist wirklich von der Qualifikation sehr hochwertig. In Deutschland, wenn du zum American Chiropractiker gehst, ist das hier eine Zusatzausbildung, die auch Heilpraktiker lernen können. Also wenn du wirklich zum original amerikanischen Arzt gehen möchtest, der hier dieses Studium hat, dann musst du tatsächlich sehr genau in den Lebenslauf reinschauen bezüglich der Ausbildung. Der Brian war mir vorher schon bekannt. Ich habe den auch öfter gesehen bei Video von Caring Medical mit dem Ross Hauser zusammen. Er hat auch mit dem Ross zusammengearbeitet. Ich habe ihn gesehen, er hat die Kurve von der Rachel Elizabeth korrigiert. Ich habe die Rachel ja auch schon mal hier erwähnt in dem Video über Grounding, Earthing. Die Rachel hat ja das sehr stark promotet in der Wirkung, sich zu erden. Und hat die Rachel auf ihren Kanal auch Ausschnitte gebracht aus ihrer Kurvenkorrektur. Da war auch der Brian zu sehen. Und den finalen Anstoß gab es von Jonas. Jonas, viele Grüße. Der Jonas, der hatte Kontakt zum Brian und hat eine Remote, also eine Ferndiagnose stellen lassen zu seiner Kurve und hat auch eine Fernbehandlung zur Kurvenkorrektur den Brian beauftragt. Das macht der Brian also auch. Werden wir nachher nochmal näher darauf eingehen, aber du kannst vom Brian dich auch behandeln lassen, ohne nach USA zu fliegen, indem dass du einfach die Bilder nach USA schickst und er dann mit dir ein Coaching vereinbart. Und natürlich auch, er macht das mit Gewichten, das werden wir auch vorstellen, dir die Gewichte so einstellt, dass deine Kurve sich entsprechend optimiert. Der Jonas ist in der Zwischenzeit auch in den USA gewesen. Wir wollten in den USA ein Video drehen, da war ich aber zu der Zeit im Urlaub und also über eine Woche bei ihm jetzt auch noch einen Monat Remote-Behandlung war der praktisch dann auch bei ihm. Die haben dann nochmal eben auch Analysen durchgeführt und es ist hier auch geplant, ein Interview mit dem Jonas zu führen, wie er die Behandlung beim Brian gesehen hat und aber auch noch einmal ein Interview mit dem Brian, was er jetzt nochmal zusätzlich beim Jonas rausgefunden hat. Ich glaube, die beiden haben Digital Motion X-Ray gemacht, wo ganz erstaunliche Erkenntnisse rausgekommen sind, wo denn die Instabilität denn vielleicht herkommen könnte. Und dass es nicht unbedingt die Bänder sein müssen, die hier betroffen sind.
Also ich habe den Brian, glaube ich, jetzt ganz gut vorgestellt. Er ist der Experte für Kurvenkorrektur, das muss man so sagen. Er macht es mit Gewichten, hat jetzt seine eigene Praxis aufgebaut, die gar nicht weit von der vom Rosshaus entfernt ist. Da sind 10 Minuten dazwischen zwischen den beiden. Und der Brian macht aber keine Prolotherapie, sondern der Brian, der macht tatsächlich die Kurvenkorrektur, hat sich darauf spezialisiert, und er macht Dry Needling, also sind diese langen Nadeln, wo er praktisch hier reinsticht in Muskeln. Aber er hat einen neuen Begriff geprägt, nämlich das Thema Tenderous Instability. Das kennen wir hier noch gar nicht. Da wollen wir auch nochmal drauf eingehen. Wir werden da auch einen eigenen Beitrag mit ihm darüber drehen, über das Thema Tenderous Instability. Und er sagt eben, es gibt eben Instabilitäten, die ausgelöst sind durch Sehnen. Also nicht Muskeln und nicht Bänder, sondern durch Sehnen und Sehnenansätze am Knochen. Und das behandelt er mit Dry Needling. Und er hat da auch sehr, sehr gute Erfolge über Dry Needling. Genau. So. Ich habe ihn gefragt, wieso, wie wichtig er die ideale Kurve einschätzt und für wie relevant denn die ist als alleinige Ursache für eine Instabilität. Und er sagt also, in jedem Fall ist eine Kurve relevant für eine Instabilität. Wir haben das in anderen Videos ja schon gesehen, zum Beispiel beim Chris Centeno, der sagt, naja, wenn die Kurve unten falsch beginnt, kommt sie oben falsch raus und verstärkt die Symptome von einer Bänderschwäche. Es kann aber auch durchaus sein, und er hat auch Fälle, wo eine schlechte Kurve alleine zu Symptomen einer Kopfgelenksinstabilität oder Kopfgelenkssymptomen führt. Und er hat also Erfolge, indem dass er, wenn er die Kurve korrigiert, auch die Kopfgelenkssymptome verschwinden. Und die Kurve hängt ja auch zusammen mit Muskeln und Muskelansteuerung, und deswegen gibt es da natürlich auch eine Korrelation mit den Muskeln. Was er sagt ist, in vielen Fällen sieht er zwar oben eine Kurve, die okay ist, aber solange du eine nach vorne gebeugte, verkrümmte Haltung hast, kann die Kurve hinten nicht passen. Die Kurve kann nur optimal passen, wenn dein ganzer Körper geöffnet ist und dein Kopf hinten zu den Schultern zieht. Also wenn das Ohr und die Schulter hier eine Linie bildet, beziehungsweise der Schädel hinten quasi hinter dem 7. Halswirbel ist, dann ist die Haltung ideal. Und solange das nicht der Fall ist, ist die Kurve auch im kraniosakralen Segment C1, C2, Atlas-Axis suboptimal. Und das ist sein Ziel seiner Behandlung, praktisch die Haltung so zu verbessern, dass die gesamte Wirbelsäule ideal ist und der Kopf nach hinten ist. Wir kennen das ja bei den sogenannten Chin-Tucks. Das ist ja die Übung, die wir da bei Wagner machen, wo du den Kopf so ziehst. Ja. Nur wenn natürlich die Kurve da hinten nicht passt, dann kannst du den Kopf so ziehen, aber die Wirbel unten bleiben trotzdem steif. So, und das ist das, was er macht und was er ganz wichtig sieht. Und sehr oft hat er natürlich auch den Fall, dass es eine Kombination ist. Und wenn er die Kurve korrigiert, dann hat er eine Abmilderung der Symptome, beziehungsweise die Prolotherapie kann besser wirken. Es gibt ja Fälle, wo du auf jeden Fall die Prolotherapie brauchst. Aber er hat eben sehr viele Fälle, wo er eben mit der Kurvenkorrektur und mit Dry Needling der Sehnenansätze sehr, sehr gute Erfolge hat. Ja, als nächstes hatte ich ihn dann gefragt, was es denn mit dieser Tenderness Instability auf sich hat, also mit dieser Instabilität ausgelöst durch Sehnen, und ob diese Sehnen denn zu locker sind oder zu fest, wie man sich das erklären kann. Und da hat er gesagt, ja, also Sehnen und Bänder sind von der Struktur her unterschiedlich. Eine Sehne hat eine Struktur, wo die Fasern alle in eine Richtung gehen. Ein Band ist aber auch ineinander verstrickt, dass es eben auch Erschütterungen in alle Richtungen gut ausgleichen kann.
Und wenn jetzt ein Trauma passiert, ja, also wenn du einen Unfall hast oder eine Verletzung, dann geht zuerst die Kraft auf die Sehnen und im zweiten Schritt eben erst auf die Bänder und im dritten Schritt dann eventuell zum Beispiel auf Facettengelenke. Also wenn die Facettengelenke kaputt sind, dann ist vorher auf jeden Fall das Band kaputt und auf jeden Fall die Sehne. Die Struktur dieser Sehnen verändert sich dann. Das heißt, die verhärten stärker ineinander und ich habe dann gefragt, also sind sie dann härter, werden sie härter? Das hat er dann auch beantwortet. Ich glaube, ich kann es nicht so ganz wiedergeben, aber die Struktur verändert sich so, dass sie inflexibler werden und der Muskel dann mehr anspannen muss, denn normalerweise hat er gesagt, wenn ich es richtig übersetze, dass die Sehnen so die hauptsächliche Bewegungsarbeit machen und die Muskeln eben dann nur anspannen. Und wenn jetzt die Sehnen praktisch nicht mehr so flexibel sind, dann muss der Muskel das ausgleichen und spannt stärker an. Dadurch verkürzt sich auf die Dauer der Muskel, übersäuert natürlich, verklebt auch im Bindegewebe fasziell und es entsteht eine Kettenreaktion. Also das heißt, vielleicht macht dann hier der Trapezius zu, um das auszugleichen, hier diese Instabilität. Der schafft es aber nicht, es kommt zu Schmerzen. Nachdem der zugemacht hat, gibt es ja eine Kettenreaktion mit anderen Muskeln. Dann heißt es, vielleicht zieht es ja dann den Kopf in die Richtung, weil hier der obere Sternocleidomastoidus dann zumacht. Ja? Und gerade hier diese Strukturen, wenn die dann anspannen, die drücken ja auf die Strukturen, die da drunter sind, zum Beispiel den Vagusnerv, zum Beispiel auf die Blutgefäße, die darunter sind. Und er sagt, also es muss nicht immer so sein, dass Kopfgelenkssymptome, das haben wir ja auch schon gelernt von Chris Centino, durch eine Instabilität ausgelöst werden müssen. Es kann ja auch extreme Muskelverspannungen sein, die auf die Strukturen drücken, beziehungsweise sind natürlich die Muskeln auch alle an den Wirbeln da oben festgemacht und wenn natürlich einseitig zum Beispiel Muskelverspannungen da sind, dann ziehen die auch asymmetrisch an den Wirbeln und können auch hier zu Instabilitäten führen. Wenn beidseitig natürlich Verspannungen da sein, kann es in der Bewegung auch zu einer Unbeweglichkeit der Wirbel führen, die dann eben praktisch auch die Wirbel eben blockieren. Und das ist das, was er da rüberbringen will und was für mich auch nachvollziehbar ist. Also es müssen nicht immer nur die Bänder sein. Oftmals ist es eine Kombination und es gibt eine Kettenreaktion, die oftmals ausgelöst wird und das Thema Instabilität ausgelöst durch Schädigungen an den Sehnen, was er ja praktisch hier mit Dry Needling behandelt, das werden wir uns dann auch nochmal genauer anschauen in einem Folgevideo mit ihm. Ja gut, die nächste Frage, die ich ihm gestellt habe, ist, dass wir hier in den Selbsthilfegruppen oft sehen, dass insbesondere nach einem Unfall, sagen wir mal Autounfall, die Kurve schlechter wird. Ob er das so auch nachvollziehen kann oder ob die Kurve schon vorher schlecht war und die Leute es dann erst merken, nachdem der Autounfall war. Ja gut, da sagt er, absolut berechtigte Frage und gerade in den USA haben die ja wahrscheinlich die meisten Autounfälle überhaupt, weil da alles nur mit dem Auto geht. Und deswegen gibt es auch eine Riesenindustrie, die sich mit der Rehabilitation nach Autounfällen beschäftigt. Und er sagt, es ist wahrscheinlich auch hier beides der Fall, wenn ich das so recht übersetze. Zum einen ist es natürlich so, wenn du eine optimale Haltung hast und gehst in einen Autounfall, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du große Schäden davon trägst, weil wenn deine Haltung schon suboptimal war, dann hast du ja schon eine Beanspruchung der Bänder. Also wenn du den Kopf ständig nach vorne beugst, dann gehen ja die Bänder, werden ja hinten schon ausgeleiert, sind nicht mehr so stabil und das führt dann zu auch stärkeren Schäden bei Unfällen. Was er auch sagt, ist, dass insbesondere die Rechtsanwälte in USA
immer wieder die Frage stellen, wenn Sie den Unfall hatten, waren Sie darauf vorbereitet? Haben Sie gesehen, dass ein Aufprall stattfinden wird? Oder kam der einfach völlig unvorhergesehen? Denn das ist in den USA anscheinend auch so, dass bei unvorhergesehenen Unfällen die Verletzungsgefahr deutlich höher ist wie bei vorgesehenen Unfällen, also bei, ja, wo einer gesehen hat, da wird ein Unfall passieren. Dass er das auch empirisch nachvollziehen kann. Das wird also vor Gericht dann auch als eigener Beweis für eine Schädigung nochmal praktisch präsentiert. Denn anscheinend gibt es einen Schutzreflex, wenn du also siehst, dass ein Unfall passiert, dann spannen die Muskeln schon mal an und es geht weniger Druck auf die Strukturen, also auf die Sehnen und auf die Bänder. Ja? Währenddessen, wenn es dich einfach unvorbereitet trifft, geht es erst sofort auf die Bänder und dann auf die Sehnen. Und wenn das dann also passiert, dann ist ein Schaden da. Der Schaden führt zu einer Instabilität. Und diese Instabilität führt natürlich zu einer Haltungsveränderung und kann die Kurve schlechter machen. Das ist so, ja. Aber in sehr vielen Fällen sagt er eben, da behaupten Menschen, hey, ich habe schon mein ganzes Leben lang eine schlechte Kurve und mir passiert gar nichts, ist alles gut, aber er sagt, das sind alles tickende Zeitbomben. Wenn du eine schlechte Kurve hast, dann sind deine Bänder stärker belastet, deine Sehnen stärker belastet. Die Muskeln sind angespannt. Angespannte Muskeln, ja, werden schneller geschädigt, weil sie unflexibler sind, ja, weil sie schlechter durchblutet sind und weil eben dann auch Strukturen schneller reißen. Und deswegen, ob du gesund bist oder schon ein Problem hast, ist die Wirbelsäulenkurve exorbitant wichtig. Und insbesondere, wenn du eine Schädigung schon hast oder wenn du Symptome schon hast, kann eine optimale Einstellung deiner Halswirbelsäule die Bänder entlasten, sodass die dann auch wieder abheilen können, ja, oder zumindest nicht mehr so stark belastet sind. Deine Muskeln entspannen, sodass die auch wieder überhaupt eine Kraft ausüben können, weil wenn ein Muskel chronisch angespannt ist, heißt das, er hat keine Kraft. Ja? Das heißt, da kommt dann die Kraft wieder zurück und damit auch eine Stabilität für den Hals. Das heißt, es hängt alles zusammen, aber die Kurve der oberen Halswirbelsäule ist ganz entscheidend für die Stabilität der Struktur da oben und ja auch für die Behandlung der Symptome. Und es gibt Fälle, wo die Kurvenkorrektur, ich habe es ja schon gesagt, schon allein eine Besserung der Symptome bringt, beziehungsweise auch Fälle, wo die Symptome dann ganz abklingen. So, okay. Die nächste Frage, die ich gestellt habe, ist, ja, warum macht man sich nicht einfach? Ich habe ja hier dieses Gerät schon auf dem Kanal vorgestellt. Da kann man doch super die Kurve damit korrigieren. Was hält er davon? Ja. Und ja, er sagt auch, super einfaches Gerät, super günstig zu kaufen. Viele seiner Kollegen arbeiten mit sowas oder mit dem General Device. Da hatte ich ja auch schon eine Übersetzung vorgestellt. Aber diese Geräte haben einen großen Nachteil. Also wenn du eine total gerade Wirbelsäule hast, kannst du damit super eine Lordose formen. Ne? Zack. Aber die meisten Leute haben eine Lordose. Durch die nach vorgebeugte Haltung musst du ja den Kopf nach oben tun, damit du überhaupt nach vorne schauen kannst. Und das heißt, du hast eine zu starke Lordose durch deine Kopfvorhaltung. Und die Kopfvorhaltung haben also tatsächlich die meisten Menschen, die ihr kennt, durch unsere Lebensgewohnheiten. Und dann würdest du mit diesem Gerät die Lordose noch verstärken. Und wenn du die Lordose noch verstärkst,
das wissen wir auch aus dem Video von Chris Centeno, wo er meine Kurve analysiert hat, kommst du einfach oben beim Atlas, insbesondere beim Dens, zu weit hinten raus. Das heißt, du erhöhst das Risiko, dass die Strukturen in dein Rückenmark drücken. Insbesondere, wenn du dann noch eine Schwäche der Ligamente hast, hier dann das Ligamentum transversum. Also es ist ein bisschen mehr dabei, als nur im Liegen hier eine Lordose reinzupressen. Und er sagt übrigens auch noch, naja, der Mensch will eigentlich stehen und nicht liegen. Und wenn du stehst, hast du ein anderes Körpergefühl, wenn du liegst. Und wenn du stehst und die Kurve korrigierst, hast du auch noch andere sensomotorische Themen, die du da ansprichst. Ja? Und um eine Kurve zu korrigieren, brauchst du eigentlich mehrere Punkte. Mit dem Gerät drückst du einfach praktisch nur eine Kurve rein. Aber wenn du einen Rundrücken hast, dann möchtest du gerade im unteren Bereich hier eher die Kurve nach hinten korrigieren. Ja? Das heißt, du brauchst Gewichte, die hier vorne ziehen nach hinten. Und er verwendet also für verschiedene Punkte verschiedene Gewichte, um die Lordose optimal einzustellen. Und das heißt, hier unten vielleicht nach hinten, im mittleren Bereich vielleicht nach vorne und hier oben vielleicht auch nochmal ein Gewicht, was in eine andere Richtung zieht. Und je nachdem, wie die Instabilität in Summe ist, vielleicht noch ein Gewicht oben am Kopf, um nochmal mehr Stabilität reinzubringen. Er hat also auch ein Digital Motion X-Ray und hat früher praktisch am Digital Motion X-Ray die Gewichte eingestellt, aber er ist in der Zwischenzeit so professionell, dass er anhand der Kurve schon weiß, welche Strukturen, welche Gewichte brauchen. Er braucht eigentlich das Digital Motion X-Ray gar nicht, das hat er nur ganz kurz eingeschaltet immer. Eben auch die Geräte oder diese Gewichte, ich werde die noch vorstellen auf seiner Homepage, kann man die kaufen, bringt aber nichts, dass man die einfach bestellt. Du musst das ja auch wissen, welches Gewicht wo. Aber die hat er selbst entwickelt. Er ist also wirklich darauf spezialisiert und ich würde sagen, er ist da meinen jetzigen Kenntnisstand führend. Ja. Also ich lege mich da drauf, ja. Und ja, ich weiß auch, dass ich in der Mitte eigentlich eine zu starke Krümmung über die Jahre hatte. Ich hatte gehofft, dass ich hiermit auch hier unten die Struktur ein bisschen reindrücke, weil ich denke, gerade so der 5., 6., 7. Wirbel sind so ein bisschen weiter nach hinten gerutscht durch diese Verkrümmung und wir müssen die auch oft manuell nach innen schieben. Aber er sagt einfach, mit den Gewichten bei ihm geht es halt auch einfach wesentlich schneller, wesentlich effektiver und wesentlich genauer. Und das ist für mich schon nachvollziehbar. Ja. Deswegen ist er ja auch der Spezialist für mich global für die Kurvenkorrektur. Und wir werden auch da noch weitere Gespräche führen. Er ist ja auch ein sehr offener Typ. Also wenn ihr das Video anschaut, würde ich sagen, wirklich sehr, sehr sympathischer Mensch. Ja. Und ich habe auch das Feedback, er hat sich erst selbstständig gemacht, dass er wirklich hoch engagiert ist. Also da bist du keine Nummer, sondern er kämpft wirklich um jeden Fortschritt bei dir. Ich bin jetzt noch nicht bei ihm, aber ich weiß, wie gesagt, der Jonas ist bei ihm und er ist da ziemlich begeistert. Genau, dann wäre es jetzt so der Zeitpunkt, wo wir uns mal so auf seiner Homepage diese Geräte anschauen. Ja, dann glaube ich, ist jetzt der richtige Augenblick, mal reinzuschauen, wie das so aussehen könnte. Und der Brian hat also hier einen Fall gezeigt von einer Frau, die er korrigiert hat. Und es ist ganz wichtig eben, dass man an verschiedenen Stellen in verschiedenen Richtungen zieht. Also es ist immer, eine Kurve ist dann stabil, wenn 3 Punkte richtig adjustiert sind. Und das kann man eben mit dieser passiven Kurvenkorrektur hier, mit solchen Teilen, wo man sich einfach drauflegt, eben nicht. Und also die Frau, die hat also hier ein Gewicht,
was praktisch hier den unteren Teil hier tendenziell eher nach hinten zieht, weil hier Gewichte sind. Ja. Sie hat hier wiederum Gewichte und sie hat um den Kopf herum Gewichte. Und ich habe ihn auch nochmal gefragt, was dieses Gewicht um den Kopf herum genau für eine Bedeutung hat. Und er sagt, das ist eine Technik, die schon ganz alt ist. Geht zurück auf die Shaolin-Mönche, die das schon verwendet haben, um die Balance im Körper zu erhöhen. Also das macht man, wenn eben eine Instabilität da ist und du kannst damit die Muskeln trainieren, die praktisch diese aufrechte Körperhaltung unterstützen, weil wenn du praktisch ein Gewicht am Kopf hast, du siehst das immer bei den afrikanischen Frauen, die dann ganze große Gefäße am Kopf tragen, die können keine Streckfehlhaltung oder keinen Geierhals nach vorne haben, weil dann fliegt ihnen der Krug runter oder sie schaffen das gar nicht, den Krug zu tragen. Die müssen ganz gerade dastehen, eben dieses Kinn zurückziehen, wie wir es auch machen bei der Übung bei den Chin-Tucks. Und das ist eigentlich die optimale Haltung. Und mit den Gewichten da oben trainierst du praktisch da auch deine sensomotorische Fähigkeit, ja, und deine Muskeln in dieser Position zu halten. Deswegen ist das ganz gut, sagt der Brian. Und das kannst du dir auch selber kaufen, so ein Teil, und damit üben. Ist halt immer die Frage, welches Gewicht nimmst du da, aber tendenziell wäre das was. Ich habe auch schon mal bei Amazon gegoogelt, habe aber jetzt da nichts Vergleichbares gefunden. Bei ihm beim Shop gibt es, aber ich würde es, wie gesagt, nicht einfach kaufen, ohne da Expertise zu haben, bei ihm im Shop zumindest. Und also nochmal, die Stabilität kommt immer mit 3 Punkten. Und eben jetzt nur eine Lordose nachzubilden, ist für manche Leute ausreichend, für viele eben nicht. Und deswegen tust du ganz gezielt hier eine Person einstellen. Ich habe hier noch ein zweites Beispiel dann gebracht, das hat er hier eingeblendet, das habe ich hier eingeblendet. Das ist hier ein Video von ihm, Cervical Curve Correction, Boomerang Curve, Heart, das kann ich gar nicht lesen, Palpitations, Anxiety, okay, das ist so Herzrhythmusstörungen wahrscheinlich, Angstzustände, was der Patient hier hatte. Und auch er hat jetzt also wieder hier dieses Teil am Kopf. Ja, meiner Meinung nach hier ist schon eher ein größeres Gewicht. Und er hat jetzt eher ein Gewicht, was hier nach unten zieht. Das heißt, dieser Bereich wird nach vorne gezogen und dann gibt es hier nochmal irgendwie ein kleines Ausgleichsgewicht. Also es ist schon höhere Kunst, was der Brian da macht, und die Methode, da ist er auch, wie gesagt, weltweit führend. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob Caring Medical das jetzt noch anbietet, weil soweit ich weiß, hat er das bei Caring Medical gemacht, eingeführt, optimiert und auch entwickelt. Und von daher, ja, glaube ich, ist er da wirklich eine hervorragende Adresse. Und ja, wir sehen hier, ihr seht das, Digital Motion X-Ray, also das Gerät hier ist ein Digital Motion X-Ray. Und er hat am Anfang das Digital Motion X-Ray benutzt und ganz kurz nur drauf gedrückt, ohne große Strahlenbelastung, um zu sehen, ob die Gewichte das richtige Gewicht haben. Und ob die Wirbelsäule richtig passt. Das braucht er jetzt eigentlich nicht mehr. Das heißt, der kann das jetzt einfach, wenn er deine Bilder sieht, deine Röntgenbilder oder Upright MRT-Bilder, kann er eigentlich davon sehr gut ableiten, welches Gewicht du wo brauchst, und kann dich da entsprechend beraten und coachen. Er sagt selber, also er ist da wirklich, wie gesagt, sehr offen, und er ist in nicht vielen Sachen wirklich gut, aber hier, sagt er, ist er wirklich extrem gut, und das nehme ich ihm absolut ab, weil da gehört was dazu, diese Einstellung hier vorzunehmen. Und wie gesagt, das ist hier eine aktive Sache. Es werden zugleich Muskeln trainiert. Ja. Ich habe ihn auch gefragt, ja, wie oft muss man denn da trainieren? Und ja, der sagt also, du fängst ganz langsam an, und ihm ist es lieber wichtig, eben öfter das zu machen und nicht so lang. Also es kann auch sein, dass einer das 5-mal am Tag macht, aber halt dann für bloß eine Minute und dann halt langsam steigert.
und dann vielleicht mal am Block mal 15 Minuten die Gewichte trägt, vielleicht zweimal am Tag 15 Minuten. Und, so macht man dann eben die Fortschritte. Ja. Genau, also ja, ich finde die Methode sehr, sehr interessant. Du kannst sie remote bei ihm machen, du musst also nicht rüberfliegen. Obgleich das natürlich schon besser ist, wenn er dich dann sieht und nicht nur die Bilder anschaut und dann mit dir auch das Anlegen dieser Gurte durchgeht. Aber du kannst ihn da buchen. Und wie gesagt, der Jonas hat das gemacht und ist so begeistert gewesen, dass er dann da auch Urlaub gemacht hat da üben mit seiner Familie und ja, eigentlich Urlaub notgedrungen. Also er ist darüber geflogen für die Behandlung zum Brian, um da nochmal vielleicht die letzten Prozente rauszuholen an Behandlungsinhalten und Einstellungsinhalten. Und das Ganze läuft normalerweise so ab, dass du ihm dann eben die Bilder schickst. Und dann hast du jede Woche einen Coaching-Termin bei ihm und dann nimmt er sich sehr viel Zeit über Video, wie du da die Übungen machen musst. Und ja, sehr gutes Feedback. Ja, jetzt fragst du dich sicherlich, wie sind hier die Kosten? Und ja, genau, das eben nochmal vorher, das ist hier der Shop, das musst du natürlich dann auch kaufen. Aber hier unter Doc Hutcheson kannst du mal eben schauen, wie die verschiedenen Gewichte, was die kosten. Und ja, du wirst ja hoffentlich nicht alle gleichzeitig brauchen. Ja, das sind hier die Kosten. Also er hat da sehr transparente Kostenaufstellung hier unter seiner Webseite mit Services. Und wenn du also, du kriegst eigentlich jetzt nicht so ein Behandlungspaket, ja. Also hier siehst du hier Patient Scenarios und dann hast du hier irgendwie New Patients Consultation, Digital Motion, X-Rays, Curve Correction, Therapeutical Exercises and Chiropractical Adjustments. Also du hast jetzt verschiedene Sachen in so einem Paket drin. Also wenn du sagst, du machst das remote hier in Deutschland, dann kannst du mal für den ersten Monat kannst du so mit 1.000 Euro rechnen. Das heißt, da hast du dann schaut er sich die Bilder an. Neben den Bildern wählt er dir die Gewichte. Die Gewichte müsstest du dann aber noch extra kaufen, kosten natürlich auch ein bisschen. Ich denke mal, da bist du auch gleich 250 Euro los. Also denke ich mal so 1.250 Euro damit solltest du rechnen. Und dann hast du tatsächlich sehr intensive Sitzungen jede Woche. Und also zumindest was ich jetzt vom Jonas gehört habe, ist es tatsächlich so, dass er sich da schon sehr, sehr viel Zeit nimmt, also auch von den Stunden und dass da praktisch die 1.000 Euro absolut gerechtfertigt sind. Ja, er muss sich die Bilder anschauen, er macht mit dir ein Erstgespräch. Also du weißt, wenn du hier bei einem Experten bist, ja, also ich habe jetzt da bald beim Arzttermin jetzt wieder, da ist mir gesagt worden, ja, der Arzt nimmt sich eine Stunde Zeit, rechnen Sie zwischen 400 bis 500 Euro für eine Stunde. Regelsatz beim Privatarzt vielleicht 200 Euro, also da sind 1.000 Euro auch schnell weg. Gell? Wenn du es vergleichst jetzt mit einer Prolotherapie, wenn du 10 Minuten wegfährst zum Rosshauser, Prolotherapie 2.800 US-Dollar. Also da ist das schon mal eine Sache, wo ich sage, okay, bevor ich dann in die Prolotherapie einsteige, vielleicht probiere ich das erst nochmal. Klar, die sind so nah beieinander, wenn das Geld da ist, machst du gleich beides. Aber sage ich mal, musst du selbst entscheiden. Aber jetzt so vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich es jetzt gar nicht so schlecht. Ja. Im Folgemonat werden dann auch keine 1.000 Euro mehr fällig. Man muss halt dann schauen, wie sich entwickelt. Du würdest dann halt wieder Bilder hinschicken. Ich habe ihm ja auch gefragt, wie lange so eine Kurvenkorrektur so üblicherweise dauert. Und dann sagt er, ja, es ist sehr unterschiedlich. Von einem Monat bis 6 Monate ist sowas zu rechnen. Und normalerweise so 3 bis 4 Besuche.
Ist natürlich jetzt für Remote anders, also da könnte man das vielleicht irgendwie anders mischen. Genau, also soweit jetzt hier zu den ja, Dokumenten, die wir gezeigt haben. Und dann würde ich jetzt nochmal weitermachen mit der Übersetzung. Ja, das war so nochmal der Ausblick auf Preise. Was ich noch gefragt hat, welche Bilder das er denn braucht, ja, um die zu analysieren. Und sagt er, ja, alles was du hast. Also er hat auch schon Patienten aus Ländern gehabt, wo nur ein Röntgenbild, ein Röntgenbild gemacht worden konnte. Aber prinzipiell ist es natürlich gut, wenn er einfach mal im Stehen ein Röntgenbild hat von der oberen Wirbelsäule, dann Flexion, also Inklinat, also nach vorne beugen, nach hinten beugen, also Flexion. Und ja, wenn du natürlich unten am Rücken noch Probleme hast, vielleicht auch noch ein Bild von unten. Und wenn du eine Skoliose hast, vielleicht noch im mittleren Bereich. Ja, also ich habe da ja ganz gute Aufnahmen. Ich habe ja praktisch alle Kopfbewegungen als Aufnahme, was ich ihm schicken könnte. Ich habe auch ein Upright MRT von der unteren Wirbelsäule, weil ich da auch größere Schmerzen habe. Und was ich auch habe, ist, ich habe hier einen 3D-Wirbelsäulen-Scan, wo du dann auch noch einmal die Kurve genau siehst. Ja, also einfach alles schicken, was man hat, aber ich sage mal zumindest im stehenden Position, also im Stehen und Inklination und Reklination, das wäre schon gut für ihn. Jo, also ich glaube, das wäre es alles so gewesen, was ich denke, was für euch jetzt aus dem Video wichtig ist. Ich halte ihn für einen so großen Experten, dass ich auf jeden Fall nochmal ein Folgevideo mit ihm machen möchte, und zwar zum Thema Dry Needling. Also das Dry Needling, das er da macht, das ist grundsätzlich unterschiedlich zu all dem, was ich bisher so gehört habe. Ich habe auch so ein paar Videoausschnitte von ihm gesehen. Also das ist nicht vergleichbar, dass du da einfach mal eine Nadel reinstichst und dann zuckt der Muskel und dann ziehst du die Nadel wieder raus, sondern er geht da schon sehr, sehr, sehr intensiv rein. Und das kann man durchaus mit einer Proliferation vergleichen, aber nicht, dass du eben Zucker injizierst, aber er durch die Nadel eben ja, Gewebe praktisch zerstört und damit einen Heilungsprozess reizt. Das macht er schon sehr, sehr intensiv, so eine Session bei ihm. Da werden wir sicherlich uns nochmal drunter unterhalten. Und da wollen wir natürlich auch den Jonas verfolgen in seiner Korrektur. Also ich habe gelernt, dass die Korrektur bei ihm schon etwas komplexer ist und dass das länger dauert. Aber ich hoffe, dass ich da dann auch ein Video bekomme. Also von daher, wenn du da nichts verpassen möchtest, bleib dem Kanal treu. Ich würde jetzt im Anhang das Originalvideo noch dazu spielen, dass du jetzt nicht irgendwo ins Originalvideo reinflippen musst. Und ich denke, dass jetzt auch, wo du das Deutsche gehört hast, du das Englische vielleicht noch besser aufnehmen kannst. Und ich empfehle dir wieder die automatische Übersetzungsfunktion von YouTube einzuschalten. Das heißt, du schaltest hier die Untertitel an, also unten rechts gibt es ja immer so Kontrollkästchen, da kannst du die Untertitel einschalten und dann gibt es noch Einstellungen. Und dann gibt es hier die Sprache und dann kannst du da auf automatische Übersetzung gehen und wählst da Deutsch aus. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und ich glaube, da kann man das Gespräch auch ganz gut mitverfolgen. Natürlich macht YouTube da auch Fehler oder die künstliche Intelligenz, die dahinter ist. Aber ich glaube, das Gespräch kann man sehr, sehr gut verfolgen. Ich hoffe, dass das Video für dich wieder hier aufschlussreich war. Das ist was wir ja bisher gestreift haben. Ich habe ja schon einige Videos vorgestellt zum Thema Kurvenkorrektur, aber mit so einem Experten über sowas zu reden, ist nochmal eine ganz andere Nummer und zeigt auch, dass da einiges dahinter steckt, viel mehr als wir bisher gedacht haben. Und ich muss überlegen, was ich priorisiere. Ich habe gesagt, ich priorisiere jetzt erstmal so die muskuläre Arbeit. Aber der Brian einfach vom Typ Mensch her ist natürlich einer, der schon ansteckend ist und ich freue mich auf weitere Interviews mit ihm und schalte jetzt erstmal das Video scharf
für euch erstmal, werdet wieder gesund. So, Brian, hello. Hi, Uli. I'm very happy, and I'm actually also very excited about the interview with you, because it's gonna be a very special topic again today, which is not really covered a lot in the internet so far when it comes to chronic cervical instability, CCI. And I think this is also because it's probably also highly underestimated. It's the neck curve, the lordosis of the neck, and its importance. You are, I can say, one of the very few, very rare global experts, international experts for curve correction. Not only focusing on the neck curve, but of course, the neck is connected to the total body, so you do the correction of the total body. But dominant focus is also on the neck curve and instability, maybe, which also goes along with it. So I'm very, very happy to have you here today. Thank you so much for spending time. You know, we had the chance to do a call with another friend of yours from one of the groups you have in Germany, maybe about a week or two ago, and it was great to meet you. And I'm very also privileged that you wish to interview me and to continue to spread the word to people all over the globe, just you know, as for a very small subset of injuries that has been underdiagnosed or incorrectly cared for. So we hope to raise awareness and to help people on their path to healing. So thank you. Right. Yeah, Brian, I try to introduce you, and if it's not correct, you correct me. Yeah, but I would start as you are really one of an international experts. I mean, your patients come from all over the world, also from Asia. I've seen videos with a lady from Hong Kong to your practice in Fort Myers. You basically doctor of chiropractic. You studied economics before, but you became a kind of lightning or whatever, and you changed your mind and said, okay, I want to become a doctor of chiropractic and work on pain issues. And then you studied chiropractic, which, by the way, is very different than a chiropractic in Germany. That's maybe important for the audience. As far as I understood, because my neighbors are from United States, and she's also chiropractic. You study in United States doctor of medicine or doctor of chiropractic. So it's an own university degree. In Germany here, it's just a kind subtitle. So you do a doctor of medicine, and then you do some extra courses, maybe a couple of 100 hours, and then you are a chiropractic. So and the way you do chiropractic in the United States is also different than chiropractic in Germany. So so it's quite a difference. I just wanted to mention this because this gives you even a higher qualification level, I would need to say. You did this because also in your family you had experience of lordosis, and you very early got in contact with the with the impact of wrong body posture. And you also worked for Caring Medical with Ross Hauser some time. So, and I also Googled right now, you're not even 10 minutes away from each other. So I've seen you also on the videos there. So quite some knowledge that you gained during your profession. And now I hope that I introduced you a little bit. I mean, you did also a lot of things in the university and pain research. I hope that describes you a little bit more clear. Something to add from your side, which I missed, which is important to know from you? No, I think that was more than enough, Uli. Thank you so much for the introduction. And yeah, basically, I found a passion or a calling in this kind of an area where I felt there weren't a lot of answers. And it stems from my brother having gone through a lot of serious problems with his spine. So it's great when you can line up things that you've been through in life
that have been challenges or pain points personally, and then find a way to bring meaning through that and help a lot of other people on the way. So I love trying to find answers to problems that nobody else has figured out yet. And we're getting pretty good results with helping a lot of people that, you know, haven't gotten results with sometimes 10, 20, 30 different approaches. So thank you so much. I hope that you have a long life, because there is a lot to explore when it comes to craniocervical instability. Yeah, we'll never figure it all out, but as long as we keep making progress, and then that's what it's about. So exactly. Yeah. So let us come a little bit to the curve. There are a lot of topics I would like to stress also with you, but today let's focus on the curve. It's already a lot to talk. When it comes to a wrong curve, how do you measure whether a wrong is curve, or how does an ideal curve look like? Are there measurements that you do, or how do you define an optimal curve? Yeah, that's a great question. And there's two main things that people should be considering when they look at a spinal curve in the neck as to whether or not that it's healthy. And the number one thing that probably everybody already knows is that you want to try to get a lordosis, or a backward C. And the missing part that many people don't consider is whether or not that lordosis is in the correct position, meaning if it's a lordosis but it's here, or if it's a lordosis and it's here. So whether or not that the head is over the shoulders, or if the head is here but you take an x-ray of the neck and it looks like it's a lordosis, but this could still be a pathological lordosis. And many people don't consider that into the equation when they look at a neck curve. So just today, we had a young lady that has a gentle lordosis, but she has that hinging where her lower neck is forward, and the center of her head we measured, you know, was 1.5 inches too far forward over the shoulder blades. And so even though her curve would look like a lordosis, it's still causing her to have a lot of bad symptoms. And we actually have to first bring her curve back up and then reshape that lordosis at a different place, if that makes sense. So can you say that generally, as a hint, I mean, maybe some people here want to look in the mirror and then check, is it something that the ear need to be in the middle of the shoulder, or how can you easily check it? Yeah, I would think that's a great place to start, you know, just from seeing me from the side, if that was helpful. You know, if I'm just sitting really relaxed, this shirt's a little puffy, but, you know, you're technically, you know, your shoulder should sit pretty much over the center of your ear. So, you know, if you feel like you're always stuck in this position, or it's really hard to hold yourself upright, this shirt's probably not the best for this because it has a little too much material. But there's many bad curves. So you could have a straight curve or a military curve. You could have one where it's kyphotic, where it goes up and then it breaks forward. You could have an S curve where it's shaped kind of like an S or like a snake, which is one of the worst ones. That means it's been broken down in multiple spots where it has weakness, and those take a little bit of time to rehabilitate. But as far as many people that are going to watch this, Uli, have probably been pretty well versed with the basics of the neck, and, you know, they're really looking into this a lot. And I would say that the place that I could maybe offer the most value is that you have to consider, if from C1 to C6 or C7, if it looks like you have a good curve, but you still cannot hold yourself upright, you're stuck here, you don't have a good curve. So the curvature has to really be in a position where your head is over your body, and then you have a lordosis and you're relaxed in that position. So I see that most of my patients that come in have that problem where they can't hold their head up over their body. And that can be one of the worst problems with the curve. So what does it cause? So what are the symptoms that this can cause? Is it the same symptoms like craniocervical instability? Yeah, many of the symptoms will have an overlap. There are probably a couple of symptoms that are distinct to significant or severe cervical cranial instability or
you know, C1, C2 instability, atlantoaxial instability. And there are a couple that are really going to tell you, no, that's exactly the primary thing. And those would be some of the very severe symptoms where, you know, if you hear like a big clunking in the top of your neck and head, and then you get almost like you feel like you're going to black out, you know, you get a big change in, you know, the brainstem compression, the CSF gets 100% blocked intermittently. You're getting really bad neurologic symptoms that are life-threatening. You keep having to go to the emergency department. You know, those are going to be like really big, that it's going to be the CCI or the atlantoaxial. But then if it's more the ones that you hear all of these doctors talk about, you know, brain fog, dissociation or depersonalization, eye pressure, ear fullness, you know, neck pain, difficulty swallowing, pulsatile symptoms in your neck or your eyes or your face or your ears, debilitating head pressure, difficulty holding your head up for long periods of time, you know, unsteady when you're walking or gait, feel like you're swimming or you're on a boat, you know, lightheadedness, dizziness, difficulty concentrating, slower thoughts, you know, feel like staggering motions where if you move, your neck kind of moves in like jutty, or it, you know, it hypertonic trapezius. All of these symptoms, and probably 50 or 100 more, blood pressure irregularities, heart palpitations, you know, heart rate going high and low. These can all fall into a category where it could be coming primarily from either ligamentous instability or tendinopathies or abnormal curvature, or it could have a multifactorial element where it's each of these. And to put them in hierarchical order, like which one should you treat first, can get a little bit difficult. But through my channel and through talks with you, we want to try to clarify where people should spend a lot of their energy first in order to get the best result that they can. So is there, or you already answered this, but I want to make this clear because it's a very important statement. There can be a case where the curve itself is causing symptoms without instability coming from ligaments, or muscles are already correlated to the curve, because if the curve is wrong, the muscles are also wrong, but there is no harm with the ligaments, but the curve is really causing the symptoms. So this is possible. Yes, 100% correct. And now you have to think about the ligaments, the curve, the muscles, and the tendons as one unit, almost like a symphony that's playing, you know, or an orchestra playing together. So if one of them is off, the whole thing is gonna not be correct. But let me step back. That might not have been the best metaphor. But if you have a bad curve, and yes, the muscles will be shortened or tight, and there's probably some tendon degeneration, there isn't always significant ligament injury. Sometimes you can get all of those symptoms I listed just from the curve and the tendons, and you could have just a very mild amount of ligamentous laxity that doesn't even need to be treated for you to get a full resolution of your case. Yes, that is correct. And we see it here, you know, every month there's somebody that comes in where, you know, we're able to correct the curve, work on the musculature, the tendons, and they can get, you know, 90, 100% better. And they may have some instability ligamentously that's moderate or small amount. By the way, this is also something new I learned from you. You stress the name, the wording, tenderness instability. So coming from the tenderness. So I'm not quite sure about the pronunciation. But, you did great. Yeah. It's basically in German also nobody will know this English word. It's Sehne. So it's the end of the muscles, where the point where the muscle is connected to the bone, right? Correct. Yeah? And this is also a point where instability can come from, as these tendons are too inflexible, or how can I imagine this? So the process is the same as with the ligament, which is called creep, hysteresis, and then set.
And so that's an explanation for how tendons and ligaments degenerate. And when there's abnormal force put on them, whether it was from prolonged poor posture, sitting at your desk wrong, being on the phone, sitting incorrectly for 10 years, having a job where you're always forward, or if it was from a couple of injuries with sports or athletics or motocross, biking, or anything where you had an injury that wasn't healed correctly, those tendons and or the ligaments can get degeneration. So they start to stretch too much, and then they lose their ability to return to their normal tensile strength. So they are too loose. You would say they begin to be too loose, or is it the opposite? With the tendons, the thing that happens is that tendons normally have fibers that run parallel. So in a tendon, all of the fibers run in the same direction. And in a ligament, they're more scattered to also provide a cushion or a compressive force. So ligaments, when you like jump or walk, they take part of the load, just like the disc does in between the vertebra. So that's why the fibers are kind of irregular, so they can, you know, take different forces. But tendons mostly lay flat like this. And when over time they're stretched too long or stretched too quickly from a trauma, then they kind of start to go like this and get knotted. And now they're weaker when they're like that. And then they start to become painful. And now they don't act as movers of the bone as well as they did when they were strong and intact. So now that they're all tied up and tangled up, when they try to move the bone, because the tendon is what actually moves the bones. The muscle fires, and then the tendon pulls the bone. So if tendons are degenerated and weaker and they're not functioning correctly, then they're going to have a harder time pulling a bone. So the muscle, Uli, has to be in a state of hypertonicity. It has to be tighter on average. And over time, muscle requires a constant source of energy, of ATP or cellular energy, in order to be working. And when it's constantly active, eventually it loses that energy, and then it gets tighter and shortens and gets stiff. And then, you know, all of your motions start to be aberrant or abnormal. So if you had a tendon damage here, over time, these muscles are going to tighten down. And then when you move, it's more partial. And then it's going to start to tug on your neck because there's many muscles that connect into the neck. And through our connective tissue, you could have a problem in this arm that's tugging down, and then it could cause the muscles in your neck to start to tighten up to try to pull the arm back up. And then you're going to also get pulling here. So it's a cascade where, you know, a distal area can end up affecting something in your neck. And then when the muscles in your neck get tight, they can pinch on your carotid sheath, irritating your jugular vein, your carotid artery, your vagus nerve, your phrenic nerve that passes under there, you know, different other vessels and nerves. And it can produce these symptoms that are typically, up until now, people have associated all of them with either you need to go to the psychologist or it's cervical instability. But it can be caused also from abnormal pulling from muscles, tendons, and abnormal curvature as well. I mean, what I learned is, that you need also, the muscle cannot relax when there is still the tendons not absolutely okay. So you need to work also on this beginning part of the muscle in order that the muscle can relax. That's a very important point where you need to work on to relax the muscles. This is also what I learned. And okay, we're coming a little bit too far away from the topic, but it's important for the audience to know the way that how you work on the tendons, I think, is dry needling. Yeah, I think. Yeah, and you have very good results with this. So with acupuncture, basically, but different kind of. And I think, Brian, I think this is something we need to touch base again. to talk with you about dry needling, because we can talk more about that. It's also later. an approach which is you say it's very efficient, and it's not really very well known still, at least here in Germany.
And I also do dry needling, but only for my legs, but you're not. And yeah, it's quite interesting when you really hit a right point that the muscle is really like poof, like exploding and then calming down. Anyway, coming back to the curve, what we see very often is like when you have a car accident and you get starting with, you start with instability. There is very often people claim that the instability is causing a change of the neck curve. Is this true? When you have instability, that the neck curve gets worse, or was the neck curve already bad before the accident? Yeah, that's an amazing question. Before my work with Caring Medical and before I started an integrative pain center at a governmental agency which serves anybody, even if they don't have money, in South Carolina, I used to work almost 50% of my patient base were people that were in car accidents. So you know that here in the States we have maybe more car accidents. I don't know. We have, everybody drives here all the time, right? Everything's so far apart in most cities. We're driving. There's tons of car accidents, high speed, and there's, you know, a big market for rehabilitating people that are in car accidents here. And it's interesting because I think that a lot of people were ticking time bombs. And so, you know, somebody may ask, well, I've walked around with this bad curve my whole life and I feel great. I don't have a problem. Well, you know, that's really, really amazing. But I bet that you were a ticking time bomb, meaning that if you got in an injury like a car accident, you'd be much more vulnerable to serious consequences. And so I'm getting to the point of, you know, did the injury, because you mentioned a car accident and then ligamentous injury, and does that worsen a curve, or was the curve already bad to begin? And so a lot of people walking around are feeling perfectly fine, but they have significant ligament injuries and they have bad curves. So a big thing that I try to teach is that you have to put together the entire patient presentation on an individual and unique level, and you can't just look at one measurement. Is the curve important? Yes. Is the ligament instability important? Yes. Are the tendons working together important? Yes, absolutely. And okay, thank you, Anthony. My teammate is leaving. Yeah, I'll go in there. Where's the key? And we're doing an interview. All right, thank you. Okay, my teammate's going home to his family. Thank you, Anthony. Sure. Okay. Well deserved. And so with the car accidents, because of their nature, if you were unaware that it's going to happen, so let's say, you know, I'm sitting at the red light and I'm relaxing and I'm listening to my favorite song and I'm looking out the window, and then boom, I get hit from behind. You know, somebody was on their phone or they weren't paying attention. You're probably going to get a lot of ligament damage, okay? Because your muscles are not ready, they're not bracing, they're not active. So the tendons aren't going to be able to help you much. It's going to go right to those ligaments. And then once those ligaments are lax, then it's going to worsen the curve. And then you're going to need, you know, a plan that goes from that approach. But, you know, if you're the person driving and you're really active and you're strong and you're going, let's say 40 kilometers, you know, for all the, you know, German people watching, and 45 kilometers, and then you're able to hit on the brake, and then 2 seconds later, boom, you hit into somebody behind you. A lot of that force is going to go into your tendons, and only a little bit is going to get transferred into your ligaments. So a big question when I did these cases was, we had to ask people, were you aware there was about to be a collision? And so if they were unaware, they likely got hurt a lot worse. You know, they had severe ligamentous injury, and that would help their case for the attorney that was defending them. So, you know, you have to look at it, every little part, you know, to consider, you know, where the damage is going to be and what's going to happen. So, but to sum it up, it can be that the neck curve gets more steep in case after an accident. Because yes, this is what we, in our group of supporters, we discussed this, and what people feel is that the curve gets worse.
Can Yes, be, it of can. course, there's a lot of neck pain and so on, and then you try to not move and so on, and try to Yes. protect the neck by getting more steep. I'm not sure, but Yes, it can does. be. It does get worse. It can, and it does. Typically, a regular radiologist in the United States, if somebody goes to the ER and they get X-rays of their neck after being in a car accident, they write the same thing. It's almost like they have just one button to click on. They write straightening of the cervical lordosis, likely due to muscle spasm. So that's like the common thing that they write, but they don't look for the instability. They don't look for the ligamentous injury. You know, they don't look at what the curve looked like just before the accident. And I've seen people's curves get worse, you know, not usually the day of the accident, because there's so much inflammation that it's going to hold them like in a decent position, but probably a week after, you would see that probably the curve is worse once some of that swelling calms down. Okay. Yeah. So now you are the specialist of the curve correction. So have you seen cases where you corrected the curve, the ligaments seem to be harmed, but the pure correction of the curve improved or solved, seen on DMX? Yes, we've seen the instability reduce significantly by correcting the curve, and also by treating the tendons and rehabilitating the muscles as well. You know, not 100% go away, but we've seen, you know, 6.5 millimeters become 4. We've seen, you know, comparable amounts like that, you know, 4 become 2. And so if you have your head in the wrong position, like your curve is here, and there's a 10-pound head sitting on a 2-ounce bone, a really small, I don't know how many, you know, grams that is, but it's No, it's like fine. Yeah. So it's significantly little tiny bone, and it's here, and then those ligaments are under an exponentially greater force. So they're constantly being stretched and stretched and stretched. And if you can eliminate that, now they have a better chance at healing. They're not under tension all the time. And you also have a lot of muscles that connect from C0 to C1, from C1 to C2, from C0 to C2, from C2 to C3. So if you strengthen those tendons, they're also going to help, and they're on the back, there's some in the front, and they're going to help provide the other 50% of spinal stability, which is through the muscles and tendons. Okay, I repeat this in my words. When you optimize the curve, the muscles can relax. So the big muscles, but also the mastiffless muscle, I think it's called. So the deep neck muscles. And from the muscles alone, there can be more stability because they can compensate more and make the structure more better. But also the ligaments, when they are not so much stressed, they will heal over time, even without injecting Prolo or PRP. They also can regenerate. So when there's not so much force by wrong positions. Yeah, I think that we should be really careful with that part, because it's not that they're going to regenerate, but if you have something that's constantly being pushed and pulled in the wrong direction, it's going to keep getting a lot worse. And if you take all those excessive forces off of it, you give it a chance to get some healing effect. And ligaments and tendons don't have very good blood supply at all, so they're not really going to heal on their own. But if you allow them a chance to not be constantly getting stretched, you may get a slight improvement, because they're at rest, so they can, you know, just naturally kind of, you know, heal maybe slightly from being in a much better curve. Okay. Yeah. So let's now come to your method, because you have a very, very special method to adjust the curve and the body posture. You use weights, which is kind of
surprising for me, actually. Why is that surprising? Yeah, because I would never think about weights to do this. I was also, thinking about my neck curve. I've seen images and I said, okay, maybe I can do something. And you know what? I bought something. I bought this one here. Okay. So Yeah. this is what I'm trying to work on my curve. It's easy to handle. You just lay down and you don't need to do anything. Yeah. But Yeah. as you do not do it and you are the global expert, Oh, there well. are probably, let's put like this. Your method has probably more advantages. And so let's stress this a little bit. So what is your method and why is it so beneficial? Well, first, please tell me that you bought that on Alibaba for $2 and not the white label markup for $40. It's Amazon. It's Amazon, 20 euros. Amazon, okay, yeah. So there's like 10 different companies that sell that same thing, but they say that it's white label theirs, but you can get it on Alibaba for like $2, I think, $2 or $3. Then you need to wait 6 weeks. All right, so anyway, moving forward, that was partially a joke. I was having fun with you. Sure. So the reason that I believe that people should be doing weight-bearing curve correction is because we ultimately, human beings, are people that evaluate how we feel. If we feel healthy, by how well that we can function. And yes, how well that we lay down and feel comfortable when we're sleeping is a big part of that. But I think that people really want to be able to move around and feel good and not just lay down and feel good. So I've seen the results because a lot of my colleagues use a Denerol or other, supine passive traction devices, such as the one that you have. And the results seem to me typically to be pretty slow. And in the 21st century, when almost everybody that comes into my office has their lower neck too far forward, right, what this is doing is it's actually kind of pushing that lower neck further forward to create that curve. Right. So a lot of the people that do this are going to get a curve, but it's going to be a curve here because that's what it's doing with them. And remember, when we started this call 30 minutes ago, we talked about how the curve has to be here. Yeah. So while this device can help some people and it can help them completely, and I always encourage everybody to start with the easiest thing. Try this, device that you have, try something super simple, roll a towel up under your neck and see if that helps, your symptoms or improving your curve. But in the 21st century, I'm just telling you, in the technologically advanced places in the world where we're all on devices all the time and we're forward and things are coming at us super fast and we're in this fast-paced life, almost everybody, I want you to look at your friends over the next day, that almost everybody that you're going to sit around is going to have this part too far forward, okay? And so if it's already too far forward there and you're just going to make it further forward, you may create a curve, but are you going to get your drainage of your jugular vein open? Are you going to get pressure off the vagus nerve? Are you going to put the center of gravity of your head over your shoulders and create a lordosis? And usually it's, maybe not. And then, so the kind of weight bearing, I actually designed during my time at Caring Medical on my own. I independently started working with some of the existing products from Halo Posture, a company that does weights. And I makeshift created the early prototype to what's now called the Halo Hutcheson harness. And it's one that goes around your neck here and has a little groove set out so that it mostly pulls on the transverse process and doesn't affect your jugular vein and put pressure there. And it pulls this lower neck backward, which is one of the big goals. And so we usually use that weight while people are standing or sitting, and then we counteract it with one in the mid neck that's going to pull back here without allowing this to fall forward here. So we're actually creating some inward motion this way and then falling back through here
And then we may add in a head weight depending on if they need the front of the neck muscles activated, the back of the neck muscles, or if they're pretty unstable and we need an equal weight going around the whole head. So, you know, you have to look at a curve as needing different forces imposed on it to bring strength to that curve. And if you have a curve and you just put one thing, it's going to bow too far eventually and get weak. So we look at it with a C curve. There should be 3 points of reference as to how much weight and what vectors and what forces do you need to optimize that curve over time and really bring it, you know, rigidity and strength and integrity. I think you prepared a picture of the weights. I think that would be the time to have a look how this looks like, because it's not so easy to imagine. Okay. Is that okay? It comes, yeah, it comes. Yeah. Now we see it. Yeah. Okay, so here's an example of okay. Maybe you stop it. Or bring it back a little bit. Yeah, exactly. So we see here the lady. There is, I think, there is a weight around around the head, the upper head. This is just bringing pressure downwards, right? So just no. The one on the head is called a rejuvenator, and that's probably the one weight, Uli, that anybody could purchase because it doesn't create pulling forward or backward. It's an equal weight around the whole head. And this weight is pretty neat because this one goes back thousands of years to when, you know, the gentleman that created this company, I interviewed him and he shared with me that it goes back to like Shaolin monks that used rudimentary weights on the head in order to bring balance and to help with kind of martial arts. So when you have a weight that's equal around the entire head, that can just help with balance, proprioception, awareness, and gently strengthen the upper neck muscles. Okay. Yeah. Okay, because yeah, then the head is even more heavy. Then you cannot really stay in this position anymore. You need to come up front like this, yes. Yeah, because otherwise you're screwed, right? So it brings you more in the back position. Okay, and then we have something here on, I think the weight is on the back right here. Yes, this one. Yeah. Right. Yeah. So just like we were talking about, so if we're trying to create a curve here that goes backward, for her, she had her neck fell forward a little bit. So this is the first one we put on that's pulling backward. And then secondarily, we put one on she needed it on a foam riser. So just depending on where we needed that force to come through the neck. So the actual force is coming through from right here through the neck this way. And then she wasn't able to tolerate one that was pulling the head forward or backwards. So she has that rejuvenator weight that pretty much anybody could buy a half pounder or 1 pound of just that one. And it would probably be good for you because, yeah, it's making your head heavier. So if you're holding the wrong position, you're going to feel wrong. And it helps you kind of get set so you're in the right position. Okay. I would like to also share something because I will stress your channel later a little bit more, but you also provided here a very good video. I share now my screen. And this video is called Cervical Curve Correction, Boomerang Curve. This patient here is treated differently. He also has this weight on his head, and then I see the dominant weight on the front. Yeah. So pulling the curve probably more in the direction in a more curve correction. No, I'm very bad, Brian. You're doing great. You're doing great. Yeah. But I need to understand it a little bit to get more confidence in the method. And you don't need to tell secrets, but for you, it's the technique to really evaluate what weights you need at what place and what
what is Yeah. the weight? So how Yeah. much weight you put on a specific point of time. Yes. And this, I think, is probably not easier. Well, I mean, it's finally easy for me in most of the time, but 95% of the time it's really easy for me. But remember, this is the only thing that I'm good at. So just like you go to You do more, Brian, you do more. yeah, I mean, I'm okay at a bunch of things, Yeah. but this is the Yeah. only thing that I'm actually good at. You know, you go Yeah. to a mechanic that's been working on, you know, Volkswagen cars for 30 years. I mean, he's going to know exactly what's wrong within 2 minutes. Yeah. And so, but that took him 30 years to get good at it. And so, Right. yes, I mean, you have to understand the physics of the spine. You have to take into account the person's entire spinal curves. If they have, you know, scoliosis, how strong is their connective tissue? How much instability do they have in what areas? Do they get tilting of one of the bones when you put a weight on? You know, what can you find from, how are their symptoms correlated to this? How willing are they to do exercise? You know, you have to factor in like 30 things within 2 minutes and understand that. And then you can quickly, you know, fit people for weights that are pretty good for them. So again, I want to try to recall a little bit. If I come to this one, this is just very pure passive. This is bringing some movement where, let's say, vertebrae are totally stiff and not movable anymore. So can be bring some relief, but this is passive. Your kind of method is active, so it's bringing it to the right form, to the right curve, but also training in addition muscles, right? Correct. Yes, you're rehabilitating the smaller muscles, really. You know, all of the muscles that have a high percentage of proprioceptive fibers in them. The multifidi, the intertransversarii, interspinalis, the rotators. There's a lot of small muscles that connect one to another bone or 1 to 3 bones. And those muscles have a higher percent of proprioceptive fibers. So they tell us where we should be in space. And those are the muscles that often we also add in with dry needling, and we work on when we do upright, active, weighted curve correction, where your body's going to remember that a lot better than just stretching, which also there's a place for the supine device. I mean, yeah, they have also, I mean, I also did a translation of the Denner device, and they also had X-ray imaging where they could prove that there is a change in the curve. Yeah, but it's always the question: what is it suitable for all cases? Probably not. And what is the most effective way? Yeah. And coming to the exercise that you need to do is how often do you need to wear these weights? How long does it take to change, let's say, a normal abnormal curve? So not really something which is screwed totally, but like a normal computer neck. Can you give some indication? Yeah, it takes typically between 1 to 6 months to rehabilitate a spinal curve. And so it's that's kind of a big range, but that's just what it is. Some people come in and within 1 month, the curve is already pretty good and they feel better. But it's more common that people that have that easy of a recovery usually don't even need to come all the way to my office in Florida. So we only get those once in a while. Usually the people that I see, it takes 3 to 6 months to get a curve better. And that's if they're doing everything right and if they're able to get active care. The people that I've been coaching remotely, which has been a handful of people, and several have gotten some significant improvement in their symptoms. We don't have any repeat or follow-up imaging yet because I've only been guiding people, not as a doctor-patient relationship, but as a coach. I've been helping them and fitting them with, maybe what weights they should use. And they're getting, reductions in symptoms, but we'll have probably more pre and post images in the future that I'd be happy to share with you as well. Yeah. This is something also, I think it's very, very relevant because not everybody is able to just fly to you for the curve correction. And you need to get confidence
slower, right? To have maybe first start with a video call with you and send you the imaging. But the duration of the training time per day is like. Oh yeah, good question. So it could range anywhere between 5 minutes a day to 30 minutes a day. So, you know, we're training kind of one group of muscles, the neck. So if you went to the gym and, you know, you're not in perfect shape, right? You're not an elite athlete. You're probably only going to train your chest for 30 minutes, right? And then you're going to do something else. And so it's the same thing with the neck. You know, people usually their necks are weak or they're injured. So we don't want to overtrain it because that's also going to make them feel worse. So exactly, that's weakening, and then you have tremendous symptoms again. Yeah. Yes, and so it's more important the frequency that we get in the right position. So if somebody's early on, Uli, I'd rather have them do it for 1 minute 10 times a day, you know, so that they're getting in that position. They're getting in that position. Their body's starting to remember, like, this is where I need to be. And then over time, we can start to bring it to 2 minutes, 3 minutes per session, 5 times a day. Yeah. What image for a remote coaching? Yeah. What images would you need? Whatever people can get in the area that they live. You know, I've had some people in certain countries that, you know, they could only get one X-ray of their neck, and, you know, we're still able to help them. But I would say if you're able to get a flexion extension X-ray of your neck and a neutral lateral, and then also if you feel like your posture is also kind of bad in the lower back or the mid back, please send us a lumbar spine lateral X-ray and an AP one. We want to see if there's scoliosis or if you have a big curve in your low back, because remember the spinal cord. AAP stands for anterior to posterior, straight on. The total body, so the total spine, or no, anterior to posterior. So AP means looking this way, and then lateral is looking this way. But only the middle part or the total part? The most important ones are going to be your lumbar spine and your neck. Okay. In some cases, I'd ask for a mid back, which it can help. Of course, if you have the whole spine, it's better. But once in a while, people have a lumbar curve that limits us from getting their neck better because it's so exaggerated in their low back that the spinal cord is under tension, and we're gonna keep getting them falling back into the bad neck position. Yeah. What you also, I think I mean, we have seen it on the video. The guy here was the patient. Sorry, the patient was standing here on a DMX device. So you have an own DMX device, or? Yes, sir. Yeah, I've had one since 2015. So I've been doing digital motion X-ray for 8 years and 1 month today. I think I got it exactly on July 15th of 2015. Okay. Yeah. So are there advantages when you do a DMX for this correction, or I think that there's a lot of static pictures are fine? No, I think there's a big advantage, because if I just do a half of a second of a picture on DMX, it's a lot less radiation than a normal X-ray of the neck. So it's a pediatric fluoroscope, meaning that the actual beam power is a lot lower than a regular X-ray. So if I hold the button down for several minutes, yeah, the X-ray is going to add up. But I can literally put on a weight and then go beep and take a little picture and then see if it's right and then change it and then take a beep, a real little picture. So I can get more. Okay, that's important for me, because so you do with the DMX, you do the optimization of the weights. Yeah, that's what I've done now for like 3.5, 4 years. And that's why most of the time I can get it right without even using the DMX. Yeah. Okay, that's now okay. Yeah. Okay, so it's not very necessary that you do DMX pictures to send you to do a remote consultation, because Brian, we really tried hard to figure out where is it possible to do DMX in Germany or in Europe. There is just Barcelona that I think it's possible.
In Germany, every big hospital has a DMX, but they don't do this I know. area. You know, I live here besides Siemens. Siemens Healthineers is doing these devices. When I go for lunch, yeah, I pass a device. I see it every day, but I can't get it. It's ridiculous. But I wrote to many hospitals. There's no answer. That's really a pity, and I think that's really a weak point here, because when we send you the pictures, my pictures don't show instability, for example. The upright MRI doesn't show really instability. The other static pictures don't show instability, but you see on my bones that there is a lot of bone attachments, which is a clear indication for some kind of instability. So it might be that the head positions is not extreme enough to show my instability. And it would become, more, I would get more clearance when I had a digital motion X-ray. Yeah, you're right. We find that very often, that sometimes you have to do very specific views with the DMX in order to find the instability. So, but remember, the point of what we're trying to do here is to give people that maybe can't come here and get everything done a chance to start healing, a chance to go the right direction. You know, what can you do now that might help you 50%, that might help you 30%? And so, you know, I think there's integrity in saying, hey, you probably need to get all these scans done, but because of your family situation, your financial situation, proximity to getting these, I'm still going to try to help you, even though I know that if you were here, I would, you know, really advise you to do this. But since you're way over there and there's nobody that's able to help you at all, and you've been to 10 doctors and you're suffering, that we're trying to give you a coaching plan to help you. I think that there's, you know, some honor or integrity with that. And Right. meeting But people maybe it starts, as I said, maybe we normally you would start remotely, like Jonas. Jonas will visit you. He's from our group of supporters. We maybe do a follow-up with him, because I'm interested how his experience is. But he also started remotely, and he posted in our group of supporters, hey, I'm doing curve correction remotely in the US, and it's with you. And he said, hey, Brian, I know this guy is carrying medical. No, it's not carrying medical. He's doing his own thing. And you start. And he said, Brian, he is so enthusiastic. He is so patient orientated. I book a flight for curve correction. So I would think, okay, if I fly to the US, I do some kind of procedure with prolotherapy or stem cells, or I would not first think about a curve correction, honestly, very honestly. So this is why I said, okay, I tried by myself, but really what I'm missing is, I don't know even, is my curve wrong? So I would really need a kind of coach, to work on this, because I have really a clear target. I want to optimize my posture. And I don't know whether this is some improvement there. I just have my target. I need to improve my posture. And if you have upper neck problems, I know your posture need to be absolutely ideal. That's clear for me. I cannot even think over, let's say, a tight cuff or some problems in the ankle. Everything need to be, from the statical point, need to be tight. No, you're right. Anyway, let's talk about cost. I think you are pretty transparent when it comes to cost on your homepage. I briefly share your homepage, and then we just so this is here drhutcheson.com, where you can find you, Brian, and then you have here a shop. That's very, very interesting here as well. Here you can buy the weights, and so that's easy also to purchase. And then you have here on the service, you have here your fees. And if it comes to curve correction, we see here curve correction initially $350, and then we have a curve check. This is a checkup.
and a complex curve checkup is $150 or $225. If let's say you have an average curve correction which takes you 4 months, how much you need a checkup? So what give us an a rough estimation? What budget do you need? Yeah, you know, if you scroll down a little bit too, you'll see a little bit more about the in-person scenarios. So there's a couple of scenarios depending on, you know, how complex it is and what you can expect on that initial first in-person visit, just depending on what we might need to do. Those are just, you know, sample scenarios. And with the remote coaching plan, it's kind of a case-by-case basis. We've been offering lately, it's been, you know, around 1,000 for a month of coaching. And in that time, you know, we fit you correctly for what homework you should do, what weights to wear. And then we have several calls throughout that month where we refine it. We talk about how your sleeping position, you know, go over things you're doing in your day that could be flaring you up and things that we can really get you go in the right direction. We kind of quiz on, you know, finding more of what you should do next close to home, connect you to the right people. As far as, so that's just like the remote plan, which we haven't continued it like a second month with anybody yet, but many people have gotten good progress just from that 1 month of coaching. In person, the first time that we fit you for weights is that I think it said $350 for the charge for that. Yeah. And then the follow-ups, it depends. You know, typically it's anywhere between 2 weeks to 6 weeks would be when we would like to have a follow-up. With most of the plans. Once in a while, somebody can wear the plan we give them for 2 to 3 months if they have a pretty sturdy, strong neck. But usually as the curve starts changing, we might have to change the forces that we put on it. Exactly. So we want to really stay close with that and get you back in, you know, periodically throughout the journey. I would say that if you had a really bad curve, that you may need a minimum of 3 in-person visits and a maximum of, you know, 6 to 10. And then that's if the curve is the primary issue. You know, if you have a lot of tendinous instability or, you know, significant upper cervical instability, you could be looking at a longer journey. Some people come down here for a month or for 2 months and, you know, really try to get things resolved. It's not the worst place to live for a while. No, it's, you know, we have a lot of people in Cape Coral that are from Germany, surprisingly, and Cape Coral is only like maybe 15 minutes from me in Fort Myers. So yeah, it's a big draw. Yeah. My battery is down to 4%. So yeah, 5%. Okay. So, yeah. Okay. Sorry, I didn't. Maybe last question, just for me, because I'm still interested in digital motion X-ray. What is the difference between mini, moderate, and full? Full is like every head position, or? Yes, that's correct. Yeah, typically the national standard for a DMX, I believe, is between $1,100 and $1,200, and we just made ours a flat 1,000, and that's the full DMX. We do every view you could imagine, and we make a report for that. And then some people might come in, Uli, and they say, you know what, doc, the only problem I have is my left shoulder's tight, and every time that I turn to the right, I get this crazy pain, but I don't have any other symptoms. I don't get brain fog. I don't feel like I'm going to fall over, but I've done all these x-rays and everybody said I was fine. So then with them, we might just do like 1 or 2 motion views, and they might only have the $300 mini one. And then somebody might fall in between that with needing just like a moderate amount of images. Okay. Yeah. I think, at least on my list, I mean, I have many more questions, you can imagine. But why don't we do a part 2 for today's again? topic? I think I'm through it. Is there something you want to stress which I did not touch with my questions? I would just say that if any of your viewers end up having questions for you, just, you know, ask them to me. I'll write them back in an email, or we can set up a part 2 where we just respond to questions that people that, you know, you've
you've connected with, if they ask certain questions, we can do, another session where I would love to be able to answer questions for people. And I mean, if you're more serious with also thinking about, then you can contact here directly. There is also an email form and email address, so this is also good. But if you are still generally interested in the topic, I also highly recommend the YouTube channel of Brian here, also on Doc Hutcheson. Here with a lot of videos here already, 47 videos, also explaining a little bit about, what I really recommend is you were quite active the last days: alignment, curvature, stability, tendinopathy as cause of instability. Very nice video as well. I can really highly recommend it. So you can really dive into a little bit into this curve issue, as it's not really stressed deeply so far, also not on my channel. And we need to dive more into this because I see it really as very relevant. We also do right now exercises, also from an American physiotherapist. I translated the exercises. We talked already a little bit about it. Chin tucks. You're not absolutely convinced about the chin tucks. We will see. I do an evaluation afterwards, after 3 months, whether there is some improvement. But not everybody can do it because it's also movement. So we will see. But we have still a lot of topics. Brian, I'm very, very thankful. I'm very thankful for your time. This is opening new possibilities and new hope also for people that think it's over. It's very clear like this. Thank you. And of course, not everybody will be able to bear the costs of your service. But still, then you have possibilities to try this one. Whether you can do it. Another thing is that I plan to release a lot more exercises online on my YouTube channel that people can do from home. So, please stay connected, because really one of our goals is we want everybody to have something to help them make progress, and we don't want money to be a limiting factor. So, if you fall into that category, please subscribe to my channel, like Uli said, because I promise I'll release some things you can do from home and try to help you, even if you can't afford to pay. The worst thing is, Brian, if you don't have hope anymore, if you have done everything and nothing helped, then you get really screwed. As long as you have something to work on, the spirit is there, even if the condition is like shit. No, you're right. It's like really shit. There's no other word to say. Anyway, Brian, thank you very much for your time. And I'm also open for your comments. You can comment here on the bottom of the videos. Maybe we have a look on Brian. If there is something you can also answer, we will see. I will also open my own chat in my Facebook group to discuss the issue, to get more knowledge, more discussion about the curve. And I'm looking forward for a follow-up, Brian. So I think now you're lost. I think Brian lost his battery. Anyway, thanks again, and see you.